Brian Mwendwa. So who is Brian Mwendwa? Profession yako ni gani? Brian is a legal consultant. Okay. Yeah. Okay. Ulisomea chuo kikuu gani cha wakili? Mimi kusomea. Well, I would like to answer that question, but it is subject to a certain investigation, so inakuwa ngumu kidogo for me to discuss about my legal background. Okay. Yeah. Unaposema legal consultant, ina maana kwamba umeenda assist kama sahi nina uwezo wa kupa watu shauri. Okay. Like let's say right now I have 3 law firms in Africa that I am consulting for. Okay. And 1 in Europe and another one in the United States. For you to consult, ina maana kwamba ni kitu umesomea. Yeah? So in this case, nauliza, have you been admitted to the bar? Admitted to which bar? You know there are so many bars in Kenya. Kuna Tribeca. No, I'm just you know what I'm asking? What I'm trying to convey here. Yeah. I apologize for sounding like I'm dodging your question. Like I mentioned earlier, it is because, you know, there is an investigation that's going on. But I'd be happy to indulge in, you know, a conversation about who I am, where I aspire to be, what is going on currently in my life, and the purpose that I am in pursuit of presently. Okay. Yeah. Niko na uwezo gani wa kuweza kwenda kumpatia ushauri ama hata kumsimamia kotini kama sina cheti? Well, I'll refer you to the Constitution, Article 15. Ukishoga hii section inaitwa jina. No, punguze jargon. Situmii jargon yote actually. So Article 15 ina allow an intermediary to communicate to the court, or rather to convey the interests of an accused person. But now you'd have to present yourself as an intermediary, okay? So ukisema kama sahi, tuseme kama mimi sahi mtu akuja niambie Brian nataka unisaidie hivi na hivi na hivi kotini. Nimwambie well, as is because there's a pending case, I can only help you as an intermediary. So if I go in layman's language kwa mtu ambaye elewi that word, mtu yoyote court sheria inakubali mtu azungumze na koti kwa niaba ya ama juu ya mtu ambaye anashtakiwa na Kiswahili kigumu dadangu. Mbona wanafanya hivi lakini mtu heshimu sisi ambao tunakizungumza. Mbona wanafanya hivi lakini so vizuri jamani. Haya, now so unaweza ukamuongelelea mtu kwa niaba ya mtu hata kama wewe sio wakili, lakini lazima pia ukuwe very clear that I am an intermediary and I am doing this with respect to Article 50 of the Constitution. Okay. Kwa hivyo wewe ni kama sasa sitakuita shahidi. Sijaongelea mimi. No, nasema yani kwa mfano. Sitakuita shahidi ile kwamba unazungumza kwa niaba. Kwa niaba, kwa niaba. Mtu huyu kama ana ufahamu wa sheria ama mtu huyu ana ufahamu wa lugha na aelewi lugha kotini. Sio? So tuseme kama sasa unapata grain court, kuna watu wengi sana waelewi Kiswahili na Kizungu. So court inakubali mtu kama sasa, let's say it's an Ethiopian national, haelewi na hizi communicate, alafu kuna Ethiopia. So court inaallow huyo mtu azungumze, asikize na eleze koti huyo mtu yataka nini. Ndio kitu umekuwa ukifanya? Mimi sifanyagi hizo vitu, sifanyagi as if. Mimi vitu zenye nimekuwa nikifanya, nimekuwa nikisaidia watu na uwezo wa akili yangu, but nafuata sheria kwa kila kitu ambacho nimekifanya. Okay. Ambayo ni gani? Mimi. Sorry? Umekuwa kufanya nini? As a legal consultant, let's say kama a law firm has employed you as a legal consultant. You go to court, you consult, you confer legal acuity, but there's a limit to it. Unaona sasa kama intermediary, tuseme kama intermediary, mtu akikwambia na kurepresent as an intermediary, huyo mtu hafai kukulipisha pesa, not unless wewe umgift. Okay. Umeelewa? Na si pro bono lawyer. Si pro bono. No, intermediary si lawyer. Okay. Ni mtu tu, hata mimi naweza kufanya. Hata wewe una uwezo. But sasa unapata there are some people who have a problem with the public understanding that information, or rather
wakijua hizo vitu, but it doesn't threaten anybody's practice. It does not. Okay. Okay. So for you to consult legally, okay, ina maana kwamba umesomea uwakili. So hilo ndio swali langu. There is something called conventional learning and unconventional learning. In very advanced jurisdictions, let's say like the United States of America, we have states that, and I'm not saying I'm not learned, kuna states nne America. Tuseme sasa kuna mtu fulani anatamani kuwa wakili mahali. Ndio. Na hajaenda shule. You can go to Virginia, you can go to California, unaenda una register for the bar. Okay? Requirements za vitu kama hizo ni RPL generally. Hiyo inaitwa recognizing prior learning. Okay. Okay, you only need to work in a law firm or under somebody who is an actual lawyer for quite some time, and then you can sit for the bar and practice law there. Okay. So my point is, the idea that one is learned, ama mtu amesoma kwa sababu shule fulani inamkubali ama shule fulani inamkataa, is completely misguided. I'm not saying it's bad. What I am proposing is, or rather what I am saying is, you cannot brand someone as unlearned because he's unable to even meet your conventional expectations. Kidogo tukaona umeweka katika social zako kwamba unataka kuingia katika siasa. Oh really? Ni kitu kutoka kitambo ama because right now kuna msukumo fulani of course pia kutoka kwa wanasiasa kana kule? Mambo ya siasa mimi nimetaka kutoka kitambo. Let's just say it's an opportunity. Perhaps the rumors and everything that's going on was supposed to perhaps just make me, cave. But, it has given me a national platform, and I've been able to not take advantage of it. I'm the last born, actually. Okay. Yes. What was your childhood like? My childhood? Yes. Very normal, not privileged, but kidogo hakukuwa na pesa. Nairobi, It was a balance of both. What was it? Meru and Kariobangi South. Okay. Meru, Kariobangi South. Unamika ngapi Brian? Mimi. Is that proper? Well, let's say I was born in 1997. Okay. Yeah. Wow. Yeah. 97. Yeah. Okay. Who's funding you? Funding me with yes, unajua kuingia kwa siasa si kitu, it's not a child's play. Let's say unahitaji good fathers hapa na pale. I have a few political good fathers who are good men. I've also had we don't know. I don't think that's very pragmatic, but I can say there are a few people that are holding my hands. Kama nani? Tumeona wazi Mike Sonko. Mike Sonko is a good man. I was with him this morning. He sent his regards. Tumepokea salamu. Amekusalimia na kaniambia uko na maswali ngumu na inaonekana ungeagi uongo. There are also a few other people. Some are in government, so I'm unable to mention their names because it's going to look like, it's too early to support people in politics, but I have at least 5 people. Okay. Who's defending you? Yeah. I have a list of about 9 people. Hamino, Dunstan Omari, there's Shadrach Omboi, and... Ulisomea shule gani? Which one? Primary, secondary... Primary... Sister, this is why it is problematic. Because... Why? Naweza tu nikakwambia the primary school. Because on record, mimi, hakuna shule nimeenda vile watu wanaiperceive, unaget? So I would rather, after this court process, I can start explaining to people, now this is my life, this is actually the truth, this is what's going on. I do not want to say things that might... I do not want to say things that might be prejudicial to my case. That is what I am avoiding. Kidogo, niko na akili kidogo tu na Mungu mkubwa. So umetunyima primary, basi tupatie secondary. Hata hiyo, hapa. Amna. So education background yako chini ya maji. Hiyo yote, chini ya maji yote. Hapo kwa party nitocha nikuje. Because sasa ukitisha kura, utatisha kura na English. Hapana. Kuna vile kura inaombwa kwa. Do you want me to speak in Kimeru here? I speak equally eloquently in Kimeru. Antova marandi bwira atiri.
Niombe tawa Brian Mwendwa.